La cuenta de Instagram que ves en pantalla publica diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, un día se encontraba Jordan y sus dos hijos que pasaban una noche en un Airbnb, y mientras los menores se encontraban durmiendo, Jordan decide grabar este momento, pero captaría algo escalofriante. Atentos. Oh shit! Fuck yeah. Nothing here. Nothing fuck here. Oh my god, I'm so. Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the fuck is that? ¿Lo viste? Se puede ver lo que parece ser una sombra justo detrás de Jordan y sus hijos. Sobresaltado, inmediatamente Jordan se levanta a revisar, pero no había nadie. Hasta el momento, no ha encontrado explicación alguna para este escalofriante hallazgo. Entonces, ¿puede ser esto real evidencia de que este Airbnb habita alguna entidad? ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube Equitum Dueto Paranormal, que publica diverso contenido de índole sobrenatural. En esta ocasión, Memo y Patty han estado empezando a experimentar extraña actividad en su casa, por lo que deciden empezar a documentar todo lo que ocurre allí. Atentos. No mames. No seas mamón. No seas mamón, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Allá adentro no hay nadie, ¿eh? Se los juro que allá adentro no hay nadie, güey. El cuarto está completamente solo. Gracias. Gracias. ¿Ahora qué ves? ¿Lo grabas? Aquí estamos nosotros. Sí, sí, lo grabé. Checa, se va a ver. Se va a ver. Sí, sí, lo grabé. No, ya está abierto. Memo y Patty empezarían a sentirse muy preocupados, ya que piensan que esta entidad pudo haberse adherido a ellos, luego de una exploración que hicieron en un bosque embrujado. Pero para su mala suerte, la actividad iría aumentando cada vez más. ¿Quién eres y qué quieres? Espérate, espérate, espérate. Ten cuidado, te vas a caer. Ay, cabrón. Hay que bajar, hay que bajar. Ay. En nombre sea Jesús. Te ordeno que te largues de nuestra casa. ¡A la madre! Un escalofriante llanto de al parecer una mujer se escucha en el primer piso de la casa. Sin embargo, a pesar de tratar de enfrentarse a esta entidad, solo parece que todo empeora. Por otro lado, la pareja realiza algunas transmisiones en vivo de sus investigaciones en YouTube para demostrar que sus experiencias son reales. Entonces, otra noche cuando se encontraban descansando, unos extraños ruidos llamaron su atención, por lo que deciden ir a investigar y averiguar el origen de ello, pero captarían algo aterrador. Yo te ordeno en nombre de nuestro Señor Jesucristo que te alejes, que te vayas. Ellos. No tienes cabida en este hogar. No tienes cabida en nuestras vidas. En nombre de Jesucristo yo te expulso y te despojo de este lugar. Te despojo. Lárgate. Ser inmundo. Los espectadores de su transmisión en vivo comienzan a ver algo muy escalofriante a unos metros de Memo, exactamente el rostro de una mujer mirándolo fijamente a través de una ventana.
Memo no se da cuenta de este momento aterrador, por lo que se percata que el chat de su transmisión en vivo comienza a escribirle desesperadamente sobre algo. ¿En esa? ¿Qué hijo? En la ventana de las escaleras. Esa. ¿Qué vieron ahí? Sí, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Pero qué? Ay, no. No, no mamen, No, no manches, Mira. no. Sí, no Mira. puede, es imposible que haya alguien ahí parado. Y les voy a demostrar por qué. Ay, Dios, ya me da cosa bajar, hija. Miren. No hay manera de que nosotros podamos subir a la azotea. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Jálale aquí, hija. Ay. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? ¿Ya vieron? O sea, son aproximadamente como 4 o 5 metros a la ventana. Se aprecia como algo o alguien está parado fijamente en la ventana, viendo a Memo y su pareja. Sin embargo, para ellos, esto era imposible de concebir, ya que la ventana se encuentra en un segundo piso, por lo que sea que haya sido, ha tenido que ser extremadamente alto, o, de alguna manera, estar levitando. Como sea, cualquiera de esos casos es inexplicable. Entonces, ¿por hacer esta alguna entidad maligna que acecha la propiedad? ¿Te atreverías a vivir en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión se adentra en uno de los condominios más antiguos y emblemáticos de Lima, conocido como la Quinta Jeren. Se dice que este lugar fue construido alrededor de la década de 1880, lugar donde lamentablemente el dueño de la propiedad terminó con su vida. Desde entonces, se han reportado múltiples avistamientos en este lugar. So this is it. This is one of the main buildings for La Quinta Heading here. Look at these doors. I have this whole place to myself. This car here is just for security. They're protecting the main gate. Ahora, Franco decide instalar todo su equipo de investigación en cada rincón de esta casa y a su vez dar una exploración breve al exterior de la propiedad. I just switched over to my other camera, and I haven't even just yet put my night vision cameras yet. I got another one over there and another one over there I gotta turn on. But I wanted you guys to see how this place looks like. Isn't that creepy? And I think the main entrance are these doors here. Oh, what the? Hold on. It looks like something on the window. What the hell was that? Apenas comenzando la exploración, Franco percibe a alguien mirándolo desde la propiedad, pero al revisar con la linterna no había nada. Sin embargo, aún estaban por ocurrir extrañas cosas. Atentos. I literally just saw somebody peeking out at me from the second floor. Oh my God. The birds are going crazy. I'm actually creeped out to go inside now. All the birds just flew away at the same time. Oh, is it locked? No, it's not. I could... Hola? Turn on my other light. Buenas. I just heard laughing.
creeps. I don't even want to go upstairs, to be honest. I want to kind of talk to security if there's anybody else in here. This is locked. And so is that. Hola? I hear something. I want to see if I can find the room with that square window. I think it's this way. This is the square window. Oh my God, I hope this place does not collapse on me. ¿Alguien está adentro? Now I know that there's nobody here. They told me I have this whole place to myself. But I legit just saw somebody standing right over here. Looks like I got like 2 little finger marks there. And that's where I was on the outside. Franco ingresó a revisar el lugar donde lo miraban, pero no encontró a nadie, solamente algunas huellas, por lo que decide continuar su investigación, pero captaría algo inquietante. If there's anybody here or spirits with me or... What the hell was that? Make yourself known, which I think you just did. I just heard something right over here at the staircase. There's a saint. A picture of a saint, but it's black and white. Oh my God. I just got something back here. At this point now, I'm gonna see if I could start making my way towards the center, towards that window. And I also need to turn on my night vision camera so I could have a good view of all the buildings with some night vision cameras. I just thought I heard something inside this room. Oh shit, I did hear something. Hola? It just sounded like somebody standing here. You're not gonna believe this. I'm walking through here and I start looking at the footprints on the floor, and there seems to be footprints of what looks like a child that's running through here barefoot. No one comes through here barefoot. The only workers here always have shoes on. No one lives in this house. But there's recent dust, and you can see what looks like is a child footprints on the floor. Look at this. Right there is a footprint. Holy shit. I just heard something. It sounded like something moving. Like something walking through the floor. Right when I'm talking about footsteps. Alright, there's another footstep too I want you guys to see. Look at this one over here. That's a toe. And then see, another one. Right over here. And then another one. And another one. And it just goes right into this room. I feel like I'm gonna see a kid in here. Look, there's another one right over here. Who would walk through here with no shoes on? Is beyond me. Extraños sonidos son escuchados en múltiples ocasiones alrededor de la propiedad. Ahora Franco decide usar el medidor K2 para realizar algunas preguntas a la entidad o entidades de este lugar. The guy that took his life here, his name is Seguma Kitsugami. This is the month he passed away when he took his own life. And the year that he passed away was 1920. I'm gonna see if I can have the K2 meter on, ask questions while I'm here. It is completely dark. I'm not hearing much noises besides distant sounds from way across the road. And see if I can get some sort of
sign, whether if it's from him, even though this isn't the place where he passed away in. This is just one of the many buildings that are out here. Kitsukami? Alguien? And it may not be Kitsukami that's here. It could be someone else. I'm just trying to see if I can get in contact with anything. Is there somebody that likes to look outside the window? I'm literally getting a spike right at the window area. Right here. This is where I was just seeing someone on the outside. Kitsukami? Any other spirits here with me right now that would like to get close to this black box? Look. It is kind of flickering here at the moment. Thank you for getting close to me. I really appreciate it. I just got the sound of footsteps right outside the door. I have no idea what the hell that was, but it definitely sounded like footsteps or somebody running through here. At this point now, I'm gonna see if I can make my way to the other mansion, because I don't want to spend my whole night in this one. I've already been in here for like about 2 hours. Franco escucha unos pasos de alguien en el pasillo, pero cuando va a revisar, no hay nadie que pueda haber causado este sonido. Sin embargo, mientras se encontraba caminando, se puede ver lo que parece ser una silueta de algo asomándose en una de las puertas, que parece estar observándolo. En ese momento, Franco no se dio cuenta de ello, por lo que continuaría su exploración en otra parte de la quinta. I think that's just dirt. Holy crap, this is interesting. What is this? I just heard something. Hola? I got like 19 missed calls. I heard something over here, but I don't want it to stop the exploration here. Ahora Franco decide ir a la mansión del señor Seiguma Kitsutani, la cual lleva mucho tiempo abandonada, y lo que captaría sería escalofriante. But the mansion that I'm interested in tonight is the man that took his life, Kitsukami, which is this way. Looks like the windows are open too in here. See if you see anyone staring out. Oh, what is that? Looks like something white. See it? That could be just something on the window. I'm paranoid now. This is the house that I'm excited about. The house of Katsukumi. I can never remember the name, but I'm trying. And he ended up stabbing himself with a samurai sword. And I think it was on the second floor up there is where he did it. What the hell was that? I just saw something on the first floor there by the stairs. That. I just saw that. That. I just saw that. I saw what looked like a white mist pass to the right side, or something passed to the right side. I'm gonna turn off my light so you guys can see. There used to be a lot of stuff here. The last time I was here, it might have been this room where he took his life. But everything is empty now. It's all gone. Look at this. It looks like a casket. Do they still have his body here? Is that like his remains or something? It looks like hay, or maybe for a display or for show. There seems to be some red stuff here dripping to the floor. I don't know if they did like a movie here or something, and maybe that was part of it. Algo extraño parece verse cruzando la puerta de la propiedad.
Además de otros escalofriantes hallazgos en este lugar, Franco decide investigar el segundo nivel de la casa, pero al acercarse a las escaleras, captaría algo aterrador. Seems to be pretty quiet. I'm gonna see if I could go up there. But I'm not sure if it's safe to go up there. I'm gonna see if I could go up there. I'm gonna see if I could go up there. I'm gonna see if I could go up there. I am getting spikes. Look, I'm getting spikes like crazy. I just heard a loud bang, and I think it came from inside the mansion. Hola? I don't know what the hell that was. Un aterrador rostro parece asomarse y vigilar a Franco desde la parte superior de la escalera. Luego de toda esta aterradora experiencia, Franco decide terminar su investigación, pero claramente se puede afirmar que este lugar está lleno de actividad paranormal, lugar donde más de una entidad continúa deambulando la propiedad. ¿Y tú, te atreverías a explorar esta mansión completamente solo? ¿Qué parte del video te pareció más aterrador? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario Dani Ramírez de TikTok, que trabaja como camionero durante las noches, en una ocasión decide tomar un descanso como suele hacerlo durante su larga jornada laboral, pero lo que no esperaba es que escucharía algo aterrador. I hear stuff out here. I'm over here on 97 on the rest stop, and I don't know. What the hell is that? What the absolute fuck is that? Starting to regret that I stopped at this rest stop. And they say Bigfoot isn't real? I don't ever want to stick my arm out the window. Los aterradores sonidos no parecen ser de ningún animal conocido. Tanto la audiencia como incluso Dani bromean nerviosamente aludiendo este aterrador registro al conocido pie grande. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Puede ser este el registro de algún animal? ¿O es algo más? Tú decides. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.